Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all my students. I wish you all fine today. Welcome to new lesson English today. Still with Miss Mariam Hasibuan. Okay, my explanation about asking for and giving service. Do you know? Asking for and giving service. Definition of asking for and giving service is there are some examples of how to respond to the expression of ask, give, refuse the service. These expressions are important matter rule the oral communication in English can understand and know the matter in the language to make the expression the service. There are two ways. Not asking service text is where we ourselves are asking someone for help. Jadi, pengertian dari asking for and giving service meminta dan memberikan pelayanan di mana beberapa contoh bagaimana merespon, ekspresi meminta memberikan dan menolak layanan atau bantuan. Nah, secara kesimpulannya, asking service merupakan adalah help, bantuan, di mana kita sedang memberikan bantuan kepada orang lain, baik itu berupa jasa, pertolongan yang kita minta sendiri, terlebih dahulu kita tanyakan. Kemudian, there are several patterns of help and service. Dan di sini tata cara pola penulisan dari bantuan tersebut. For example, may I plus action. Would you like me to? Can I plus action? Can I help you? Bisakah saya membantumu? Can I read this letter to you? Bisakah atau dapatkah saya membaca surat untukmu? And the last, do you want me to help you? Apakah kau ingin membantuku? Jadi lihat contoh gambar yang saya berikan ini. It is okay. This is the response. Can you draw something for me? Dapatkah kau menuliskan atau menggambarkan sesuatu untuk saya? This is example, expression, conversation, help and service. Ini contoh dari bantuan, ungkapan yang digunakan seseorang untuk meminta bantuan kepada orang lain. Yes, that's right. And then, there are two possible response for offering help or service. Jadi di sini tertera bagaimana cara menerima dan rejecting offer, menolak tawaran terhadap bantuan kita tadi. For example, thank you, that would be great, that's very thoughtful of you, thank you for your offering, thank you, I am alright, and etc. And the last, this is look picture girl and boy. Ada gambar tentang laki-laki dan perempuan. This is the expression help. Ini meminta bantuan. So, bagaimana contoh bantuan in the sentence dalam kalimat? For example, open the door, please. Bukakan pintu. Please come to my birthday party. Silahkan datang ke pesta saya. Oke, yang saya garis bawahi ini pun merupakan contoh dari help and asking for and giving service. Bisakah atau dapatkah? Can you open the door please? Would you like to post this letter for me? Apakah kamu suka ingin mau memposting surat ini untuk saya? Yes, that's right. And then, this is example, dialog offering help and service. Ini merupakan contoh percakapan, bantuan, dan memberikan layanan kepada orang lain. For example, dialog 1, Dr. Nahda and Papa. Hello doctor. Yes, this is the check. Doctor to pasien. Ini memang cek pasien dan doctor to check the patient. Okay. What can I do for you? My stomach are trouble. Ia mengatakan perutnya lagi bermasalah. So, this is
The underline yellow. Jadi yang saya garis bawah ini nih, yang berwarna kuning merupakan contoh ekspresi dari bantuan and jasa. Same with expression the first dialogue. Okay? Alright then, I will give you prescription. You have to take the pill 3 times a day. Okay, so dokter menyarankan atau memberikan bantuan dengan mendeskripsikan atau memberikan pill selama 3 hari. Okay, doctor, good. Get well son. Papa, bye-bye. Thanks a lot, bye doctor. Okay, dialog 2 is different dialog 1. Ini dialog pertama dengan dialog kedua berbeda. This is stunty and stronger. Di sini adalah tentang isinya sebuah kunjungan yang diperlukan atau yang ditanyakan bantuan untuk arrival in Jakarta. Bagaimana sampai ke Jakarta. So, the expression in this dialogue, after arriving in Lebak Bulus terminal, you have a lot of options to reach your final destination. You can get it a Transjakarta bus, Metro Mini, Bajai taxi, as well as ojek. You can ask the bus driver there. Jadi, Tanti menyarankan untuk setelah tiba di Lebak Bulus, itu adalah tujuan terakhir. Jadi disarankan untuk atau diberi bantuan untuk naik bus. And the last, dialog 3. It is different dialog 1 and dialog 2. Okay? Have you had the due that for the final project is extended? Pernahkah kau mengetahui bahwa tanggal jatuh tempo untuk proyek akhir diperpanjang? So, the conclusion in this dialogue, di sini kesimpulannya ingin meminta bantuan mengenai proyek yang jatuh tempo tetapi diperpanjang. Oke, jadi di sini dikatakan ekspresinya adalah no thanks, I will do it as soon as possible. I know that you're as busy as I am. Okay, you all finish about expression asking for and giving service, and you know definition of asking for and giving service. Jadi kamu sudah mengetahui tentang asking for and giving a service, baik dari pengertian maupun dari ekspresi yang digunakan. Miss harapkan practice at home, latihan di rumah, to make conversation, to make help, untuk meminta bantuan to other people, kepada orang lain. Now, I ask you, give your the task, kamu saya suruh untuk menjawab pertanyaan number 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalian saya suruh untuk menjawab pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan jawab pertanyaan tersebut. For example, where do you think its conversation takes place? Di mana masing-masing percakapan itu terjadi. Oke? Oke, I think that's all today. My explanation about asking for and giving service. So, I wish easy for you all to make sentence asking for and giving service. Saya harap kalian bisa membuat dan menanyakan bagaimana menggunakan kalimat dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Okay, I think that's all today. Thank you very much and see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.